mukhang ready na po ang mga yempyo. Alright, let's start. One more year is coming to an end and bring us one great holiday, that is Christmas. During this time, everybody will prepare to celebrate, decorating different areas and creating a Christmas atmosphere everywhere is expected. We see different decorations and symbols such as Christmas trees, bells, and the most prevalent of all the mangers and stars. The star symbolizes the North Star and guides us to the infant Christ, and the manger that symbolizes the humbleness of the Lord Jesus. Good evening, ladies and gentlemen. We are very much honored for having you with us tonight in this very significant and interesting event of the CDCC Holy Friday Chapter Christmas Lighting 2025. Wow, you look so gorgeous tonight, Ate Mai. Wow, just like your partner. Of course. As early as now, I can already feel the spirit of Christmas, and I'm so excited to witness the lighting of the beautiful and astonishing carols and mangers handcrafted by our creative babies, and the service is especially for you, Wadatek. Absolutely. Actually, I can't wait now to see the church finally lighted. Just a moment ago, I looked around the church and convent. I saw the decorations. It was so amazing. And so what are you waiting for? Let us now start the program. And to the formal start, ladies and gentlemen, please rise for an opening prayer to be led to us by Reverend Father Marcel Morales Jr., followed by singing the national anthem. So maybe all the rise. To say this in brother. Bakit ka mag-national? Kumararag tayo. Dayawan tayo nagnanayong tinapataganagan ti Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, ken ti Diyos Espiritu Santo. Amen. Managayat ken man nakabalin na Diyos, nga namarasuwa ti langit ken tinaganan ket iti angis ken biag tintunggal maysa kada kami. Ama Dunay, inagusan, Apo ng Jesucristo, Diyos Espiritu Santo, Monsignor Dr. Apinas Maglipa. Kada ito'y Apo ng daway, si Papagong babatipusukin natin mi. Pagi ken karawami Apo nga natipon-tipon, iti daytoy Apo ng daway, takno na tikasta, maangay daytoy programa, nga first lightning program, iti daytoy Apo nga chapter, Holy Friday, Malig Isabela. Dawatan kadikan kaapo nga sapay kad kadikumang katarabayan ken bendisyonan na kami babaan ti pangarabay mo malipot ti pan na kay rugi aging gayet nga panaglipas na nabalegi ko maapo daytoy nga programa sapay kad kadi ko maapo tapag kay saan ti puso ken naken ti tunggal maysa kada kami ken kastamot nga ipaay mo ti piaken karaggat ti bagini tapno agtultuloy ko maapo tingkang panagtungpal kadagiti makay ayo, ti matang mo tatlong may kami, kadagiti parabor mo nga nailangitan. Magunod mi met kumaapo, dagiti arapat, ken kalikagong mi, kadagiti nga biyag. Babaon mo't lang Apo, ti panarabay mo kada kami. Ti bendisyon mo Apo, dawatit ngayat nag mo kada kami nga sangapada. Kay ramanan ti sirkulos ti pamilyas mi, amin nga kabaranggayan mi, kailian mi, ken ti sigubukal nga lubong. May karikam to kumaapo ngagtawid iti parabor ken karim biag nagnanayon nga awan tinggana. Dawatan mo nga bendisyonan dagiti kadadayaw nga bisitas mi. Amin amin Apo nga kadaytoy nga karipnong pagkaykaysaan na kami mitaken ken nayon. Amin Apo dagitoy dawatan mi babawen tinapatagalagan ti Dios Ama, Dios Ina, Dios Anak, ken ti Dios Espiritu Santo. Amen. Church of Christ,
inasal, kaya kami nagpapasalamat. Krusado, krusado, di na makapagpakailanman. Krusado, krusado, dahil ang kami nasakit, linggo. So ayan, maraming salamat po. Pwede na po kayong tumayo kasi wala kayong upuan. So ayan, so mukhang ready na po ang lahat. Pakinigan ka ng isang sigaw. Perfect best. 1, 2, 3, go! Perfect best. Ayan, Magkakain na yung partner. Oo, mga Magkakain. partner. Mas mas mas. So parang gusto na rin ko yung magsalita. Okay. Okay. Okay, get ready. Perfect best naman sasabihin. Okay, 1, 2, 3, go! Perfect best. Ayan, so mauwi na po ang lahat. So ayan, uto na naman kayo. So ayan, at this point, help me to welcome Mr. Kevin James Binag, the PTSC Chapter President for his opening remarks. A round of applause, please. Ayan, maraming salamat ako MC Raymond and Ma'am Mary Rose. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. So bago po ang lahat, ang aking pinakamataas sa pagbati at pagpupugay sa ating ama, Monsenyor Dr. Pinoyes Magdiba at Ina Nuestra Señora Cecilia Villan Magdiba, sa buong TRC na pinangunahan ng ating overall administrator, Prince Estelito B. Magdiba. Sa mga kapwa ko krusado, Almira. na narito lalo